¿Alguna vez has imaginado que las prisiones de mujeres pueden ser tan aterradoras como las de hombres? Mientras la mayoría de los titulares se enfocan en los reclusos masculinos, las cárceles femeninas del mundo esconden sus propias historias impactantes. El hacinamiento, la tortura, la corrupción y la violencia las convierten en lugares de pesadilla. Hoy hacemos un recuento de las 10 prisiones de mujeres más peligrosas del planeta. Report. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Prisión femenina de Banja, Egipto, 2000s, present. La prisión femenina de Banja en Egipto ha sido durante mucho tiempo un nombre sinónimo de desesperación, pero fue a principios de los años 2000 cuando sus condiciones comenzaron a generar preocupación internacional. Celdas designadas para pocas mujeres están abarrotadas con varias veces ese número, obligando a las internas a dormir sobre concreto o compartir colchones desgastados. En el abrasador calor del verano, la mala ventilación convierte estos espacios saturados en hornos sofocantes. La higiene es casi inexistente. El agua limpia es escasa, la atención médica mínima, y las enfermedades se propagan sin control. Las visitas familiares, unsalvavidas crucial, son severamente restringidas, y a menudo utilizadas por los guardias como castigo. Informes de derechos humanos describen golpizas, interrogatorios y semanas de confinamiento solitario. Las madres separadas de sus hijos sufren un tormento adicional que profundiza las cicatrices psicológicas. Banja no es rehabilitación. Es supervivencia en su forma más cruda, despojando a las mujeres de su dignidad y esperanza, dejando solo una lucha implacable por resistir. Prisión de Chowchilla, California, 1980s, present. Inaugurada en 1991, la Central California Women's Facility en Chowchilla rápidamente ganó la reputación de ser una de las prisiones femeninas más duras de Estados Unidos. Hoy alberga a más de 3,500 internas, lo que la convierte en la prisión de mujeres más grande del mundo. Pero su tamaño no es la parte más aterradora. La violencia lo es. Chowchilla es notoria por la actividad desenfrenada de pandillas y los constantes enfrentamientos entre reclusas. Los guardias, abramados o indiferentes, son a menudo acusados de mirar hacia otro lado. Esto crea un brutal ambiente de supervivencia del más fuerte, donde la fuerza y las alianzas determinan la seguridad. La vida dentro es una apuesta diaria. Las agresiones son comunes, la intimidación es rutina y el miedo es constante. Para muchas mujeres, incluso las rutinas más simples, comer, ducharse, caminar en el patio, llevan consigo la amenaza de un ataque repentino. Tras sus muros, Chowchilla es menos un centro correctional y más un campo de batalla. Aquí reina la ley de la selva, lo que la convierte en uno de los lugares más peligrosos donde una mujer pueda cumplir condena en Estados Unidos. Prisión de Pulicharqui, Afganistán, 1970s, present. Construida en los años 70 en las afueras de Kabul, la prisión de Pulicharqui ha sido durante mucho tiempo la instalación correctional más temida de Afganistán. Aunque su ala masculina es infame, la sección femenina carga con sus propios horrors. El hacinamiento es extremo y la escasez de alimentos es constante. Las internas hablan del hambre como una compañera diaria, con raciones tan miserables que la supervivencia misma se vuelve incierta. La atención médica es prácticamente inexistente, convirtiendo enfermedades tratables en condiciones mortales. El aislamiento es otra de sus armas. Se reporta que las mujeres son encerradas en confinamiento solitario durante semanas, una forma de tortura psicológica que quiebra incluso a las más fuertes. El silencio es cierre pesado en sus pasillos, un recordatorio opresivo de la libertad perdida. El cementerio de la prisión cuenta su propia y macabra historia. Las tumbas siguen multiplicándose, insinuando una tasa de muertes que las autoridades nunca confirman. Entre el abandono, los abusos y la desesperación, Pulicharqui es más que una prisión. Es un mundo en sombras, donde el castigo se extiende mucho más allá de la condena, un lugar donde la supervivencia misma se convierte en la batalla final. Cárcel de Tahar, India, 1957, present. Establecida en 1957 en Nueva Delhi, la cárcel de Tahar es el complejo penitenciario más grande del sur de Asia. Aunque alberga tanto a hombres como a mujeres, las condiciones para las internas son particularmente alarmantes. Designada para muchos menos, hoy la prisión contiene casi 17,000 reclusos, casi el triple de su capacidad prevista. El hacinamiento alimenta una tensión constante. La violencia y las agresiones son comunes, y la extorsión se ha convertido en parte de la vida diaria dentro de la cárcel. Para muchas mujeres, la supervivencia no depende de la rehabilitación, sino de navegar un submundo peligroso tras los muros. La corrupción profundiza la miseria. Los guardias han sido acusados de introducir contrabando a cambio de sobornos, mientras que innumerables prisioneras languidecen durante años esperando juicio. Este limbo legal atrapa a las mujeres en una incertidumbre interminable,
despojándolas de cualquier sentido de justicia. El ambiente es tan tóxico que las internas describen a Tajar no como una institución correccional, sino como un cementerio de almas olvidadas. Para su población femenina, la cárcel representa no solo confinamiento, sino una erosión implacable de la esperanza, la dignidad y la seguridad. Prisión Black Dolphin Rusia siglo XVIII, present. La prisión Black Dolphin ubicada cerca de la frontera con Kazajistán, data del siglo XVIII. Hoy en día es erige como una de las instalaciones de máxima seguridad más notorias de Rusia. Aunque alberga principalmente a delincuentes masculinos, las mujeres detenidas aquí soportan el mismo régimen implacable de control y tormento psicológico. Esta prisión está reservada para los criminales más peligrosos, asesinos, terroristas y delincuentes reincidentes. Los internos viven bajo condiciones diseñadas para quebrar su espíritu. Durante los traslados, los prisioneros son vendados, obligados a inclinarse hacia adelante y a caminar arrastrando los pies en sumisión. Dentro de sus celdas, nunca se les permite descansar en sus camas durante el día. La vigilancia constante asegura que no haya privacidad, en hay consuelo, en hay un solo momento de alivio. La filosofía aquí no es la reforma, sino el control absoluto. Cada regla está diseñada para recordarles a los internos que no tienen poder, en hay dignidad, en hay futuro. Para las mujeres atrapadas entre sus muros, Black Dolphin no es solo una prisión. Es un descenso en cámara lenta hacia la de esperanza, donde el espíritu humano es parado de manera sistemática. Institución Correccional Femenina de Bangkok, Tailandia, 1990s, present. Abierta en la década de 1990, la Institución Correccional Femenina de Bangkok fue construida para albergar a solo 500 internas. Hoy, está abarrotada con más de 2,000 mujeres, creando una pesadilla sofocante de hacinamiento y desesperación. En su interior la atención médica básica es un lujo. Las enfermedades, especialmente las infecciones cutáneas, se propagan sin control en el calor tropical. Las instalaciones de higiene son inadecuadas, y a los prisioneros a menudo se les niega agua limpia y una adecuada sanidad. La extrema densidad de cuerpos en diminutas celdas convierte la vida diaria en una lucha por el aire, el espacio y la dignidad. Quizás lo más escalofriante el llamado programa de ajuste de actitud. Detrás de su nombre educado se esconde un régimen brutal de trabajo forzado, disciplina severa y castigos físicos. Las mujeres hablan de tormentos psicológicos diseñados para quebrar su voluntad. Esta prisión no trata de cumplir una condena. Se trata de sobrevivir cada hora bajo un calor aplastante, un miedo constante y la ausencia total de esperanza. Para las mujeres atrapadas dentro, la supervivencia no es mide en años, sino en minutos soportados. Prisión Estatal del Valle, California, 1995, present. La prisión estatal del Valle, inaugurada en 1995 en Chowchilla, California, fue en su momento una de las cárceles femeninas más grandes de Estados Unidos. Durante años albergó a miles de internas, muchas cumpliendo largas condenas. Pero lo que se pensó como un centro correccional seguro pronto ganó fama de corrupción, violencia y desesperación. Surgen reports de guardias abusando de su poder, intercambiando privilegios o protección a cambio de favors. Un mercado negro prosperaba, donde las internas con dinero o influencia podían comprar acceso a necesidades básicas, mientras que los más pobres sufrían en silencio. Las acusaciones de abuso sexual por parte del personal oscurecieron aún más su reputación. En 2013, la prisión fue convertida en una instalación masculina, pero las cicatrices de su historia con las reclusas permanecen. Para las mujeres que alguna vez estuvieron confinadas allí, Valley State no fue un lugar de rehabilitación, fue un vortice de miedo y explotación. Las promesas de reforma se ahogaron en la corrupción, dejando tras de sí un legado de trauma y desconfianza. Cárcel de Rosie, Rikers Island, Nueva York, 1930s, present. El Rose M. Singer Center, mejor conocido como la Cárcel de Rosie, abrió en la década de 1930 como parte del extenso complejo de Rikers Island en Nueva York. Hoy alberga a cientos de mujeres internas y carga con una de las reputaciones más oscuras del sistema penitenciario estadounidense. El abandono y la corrupción definen la vida aquí. La atención médica es tan deficiente que se han producido muertes preventables. Las mujeres con enfermedades crónicas o necesidades urgentes a menudo no reciben tratamiento. La atención en salud mental es casi inexistente, dejando a muchas reclusas sufrir en silencio. El resultado es una población al borde de la desesperación. La violencia es constante, tanto entre las internas como a manos del personal. Rikers ha sido catalogada como una escuela de gladiadores, donde las pelis son rutinarias y la brutalidad marca el ritmo de la vida diaria. Para las prisioneras, la combinación de abandono, trauma sin tratar y peligro constante crea un ambiente que se siente menos como encarcelamiento y más como un entrenamiento de supervivencia.
La cárcel de Rossi se mantiene como un símbolo sombrío del fracaso sistémico, un lugar donde la justicia es olvidada y el sufrimiento es la única certeza. Prisión de Alcalá de Guadalajara, España, 1980s, present. Ubicada cerca de Sevilla, la prisión de Alcalá de Guadalajara se hizo notoria a partir de los años 80 por sus impactantes violaciones a los derechos humanos. Lo que se pensó como un centro correccional para mujeres evolucionó en un lugar de hacinamiento, abuso y desesperación. Las celdas son sofocantes, abarrotadas mucho más allá de su capacidad. La higiene y el saneamiento son deficientes, convirtiendo la supervivencia diaria en una batalla contra la enfermedad y la sociedad. Informes de ex internas y grupos de defensa describen un patrón escalofriante, abuso psicológico, maltrato físico y tormento emocional. Para muchas mujeres, la dignidad se pierde en el mismo momento en que ingresan. La prisión también ha sido criticada por la falta de protecciones legales adecuadas. Algunas internas soportan largas esperas para juicios o apelaciones, atrapadas en un sistema que les niega tanto la justicia como la libertad. Alcalá de Guadalajara suele describirse no como un centro de rehabilitación, sino como un estado de concreto. Tras sus muros, la esperanza queda enterrada bajo capas de abandono y crueldad. Para las mujeres recluidas aquí, el castigo se extiende mucho más allá de la condena. Se convierte en una lucha interminable por la humanidad misma. Centro de Detención Femenina de Pedreñas, Brasil, 1990s, present. En la década de 1990, el complejo de Pedreñas en São Luís, Maranhão, se convirtió en uno de los sistemas penitenciarios más mortales del mundo. Su centro de detención femenina no es la excepción. Lo que debió haber sido una instalación segura para la rehabilitación rápidamente se transformó en una pesadilla marcada por el caos, la violencia y la corrupción. El hacinamiento es extremo, con mujeres amontonadas en celdas inmundas sin la debida sanidad. La violencia es constante, estalando con frecuencia sin previo aviso. Las internas viven bajo la amenaza diaria de agresiones, no solo de otras prisioneras, sino también de quienes se supone deben vigilarlas. Informes impactantes aseguran que algunos alcaldes incluso han apostado sobre muertes de internas durante disturbios, convirtiendo la supervivencia en una cruel lotería. Dentro de Pedreñas la seguridad no existe. La brutalidad se ha normalizado y la esperanza casi ha desaparecido. Organismos internacionales han condenado sus condiciones, pero el cambio sigue siendo esquivo. Para las mujeres encarceladas aquí, cada día es una batalla contra el miedo, el abandono y la sombra siempre presente la muerte. Pedreñas no es solo una prisión. Es un símbolo del colapso sistémico, donde la línea entre la justicia y la crueldad ha sido completamente borrada. Estos días prisiones exponen las realidades más duras que enfrentan las mujeres tras las rejas. Hacinamiento, abandono, violencia y corrupción. Son recordatorios contundentes de los fracasos dentro de los sistemas penitenciarios a nivel global. Si encontraste este video informativo, asegúrate de suscribir al canal para más contenido de crímenes reales y historia. No olvides dar like al video y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué prisión te impactó más? Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más historias como esta. Gracias por ver.